todos, estamos muy felices de tenerlos y tenerlas acá con nosotros. Esperamos pues que aprendan bastante, que se diviertan mucho y les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @dancefree en Facebook e Instagram y también pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube como DanceFree. Ya saben, para que también vean nuestras clases completas grabadas de español e inglés, nuestras secuencias de baile y también conozcan lo que son nuestros intercambios de idiomas para que se unan. Diana, puedes comenzar. Muchas gracias, Melissa. Okay, welcome everyone. As usual, we're very happy to have you here and to share some tips with you. I hope you can learn something today and that you enjoy the class. Okay, I'm going to start with the class. Oh, sorry. Okay, remember that you can always find us on our social media as DanceFree.co, and you are welcome to watch this class again if you want in our YouTube channel. Okay, so today we are going to do this class, Spanish class, and for today's class, I have something to share with you that has to do with directions. Yes. How to ask someone where a place is, and also how they would maybe answer you, or if you ever have to help somebody in Spanish to get somewhere. So you can use these expressions I'm going to show you. Okay, so I'm going to start with questions, two questions that they may ask you or that you could use to ask how to get there, how to get into a place. The first one would be something like, hola, disculpe. The examples are going to be with usted, like the formal second person in singular. Okay. Hola, disculpe. ¿Cómo puedo llegar al Parque Bolívar? Yes. Hola, disculpe. ¿Cómo puedo llegar al Parque Bolívar? Which would be something like, hello, excuse me, how can I get to Bolívar Park? Yes. How can I get to, ¿cómo puedo llegar? Llegar in English can also mean to arrive somewhere. Yes. So it's like in English you can use arrive or get, but we have only one word for those two: get to a place or arrive in a place, llegar. Okay. Or I have another way of asking, and I have buenas tardes, another way of greeting. Podría ayudarme. No sé cómo llegar al Parque Bolívar. It's something similar, but I changed some things here. Good afternoon. Could you help me? Podría ayudarme. I don't know how, no sé cómo, to get to Bolívar Park. No sé cómo llegar al Parque Bolívar. It's very similar, but I changed some little things. Again, I'm going to say it, to pronounce it, so you can listen to me, and please, you are welcome to read and practice your pronunciation, or if you have any questions, you can ask them. So I say, hola, disculpe, ¿cómo puedo llegar al Parque Bolívar? Or, buenas tardes, ¿podría ayudarme? No sé cómo llegar al Parque Bolívar. Okay, so now I hear you.
¿Quién? Hola, disculpe, ¿cómo puedo llegar al Parque Bolívar? Buenas tardes, ¿podría ayudarme? No sé cómo llegar al Parque Bolívar. Súper bien, Sorika. Hola, disculpe, ¿cómo puedo llegar al Parque Bolívar? Buenas tardes, ¿podría ayudarme? No sé cómo llegar al Parque Bolívar. Súper bien, Mike. Hola, disculpe, ¿cómo puedo llegar al Parque Bolívar? Buenas tardes, ¿podría ayudarme? No sé cómo llegar al Parque Bolívar. 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 Hola, Sí, Tiffany. hola, disculpe, ¿cómo puedo llegar al Parque Bolívar? Buenas tardes, ¿podría ayudarme? No sé cómo llegar al Parque Bolívar. Sí, Tiffany, súper bien. Llegar. Bolívar. Este nombre es muy popular en Colombia, en Venezuela, porque Bolívar fue un personaje histórico muy importante. Y en Colombia, en todas las ciudades, en casi todas las ciudades, hay un parque Bolívar. En Colombia, in almost every town, every city, there is a park called Parque Bolívar. And the accent is in the second syllable, Bolívar. Is it where the Boteri statues are? No, that one is Parque Botero. But el Parque Bolívar de Medellín está muy cerca, pues como 5 minutos o menos caminando. Ok, bueno, ¿alguna pregunta? Do you have any questions there? Or everything clear? Okay, disculpe. Okay, so here I have two possible answers, two ways of answering, and during the presentation we are going to be different ways of explaining how to get to a place. Okay, so in the first one is like when they tell you to just go straight. So we can say, hola, claro, solo siga derecho por esta calle. Hola, claro, solo siga derecho por esta calle. Hello, sure, just go straight, siga derecho. On the street or down the street? Yes, it's like por esta calle is just on the street. You just go straight on that same street. And the other possible answer could be sí, con gusto. Siga todo recto por esta calle y lo verá a 2 cuadras. Sí, con gusto. Yes, with pleasure. Kind of, an answer, polite answer. Siga todo recto. Go straight or just go straight. Yes, go straight ahead. Por esta calle. Again, we would always say siga derecho or just siga derecho, which would be like the way you're walking, just go that way. O todo recto. Recto, straight. Derecho, straight. Okay, they are like synonyms. Por esta calle. Y lo verá a 2 cuadras. You will see it 2 blocks away, or 2 blocks from here, you will see it. Yes, lo verá a 2 cuadras.
we call the blocks cuadras. Yes, cuadra. Okay, so I'm going to read again. Hola, claro, solo siga derecho por esta calle. O, sí, con gusto, siga todo recto por esta calle y lo verá a 2 cuadras. Okay, so I invite you to read and practice. Hola, claro. Solo siga derecho por esta calle. Sí, con gusto. Siga todo recto por esta calle y yo verá a 2 cuadras. Eso. ¡Ay! Qué bueno escuchar a Gracias. y lo verá a 2 cuadras. Sí, súper bien. No sé, Paul, I don't know how, if I heard something that maybe you didn't say, but L-O, lo. Okay. I don't know, I heard something, maybe it was the... Yeah, I think I said y yo. Okay. Y lo. Yeah. Y lo. Lo. Okay. I would like to hear another one. Hola, claro. Solo siga derecho por esta calle. Sí, con gusto. Siga todo recto por esta calle y lo verá a 2 cuadras. Sí, súper. Marshall, la palabra siga, el estrés, el acento está en la primera sílaba. Es siga. Siga. Gracias. No, no siga, es siga. Siga. Mejor. Siga. Sí. Gracias. Sí, me gusta. Muy bien. Siga todo. Aquí Puedo. está. Sí, claro. ¿Quién Tiffany? Hola, claro, solo siga derecho por esta calle. Sí, con gusto. Siga todo recto por esta calle y lo verá a 2 cuadros. Cuadras. Cuadras. Eso, Tiffany. Abre un poquito más la A, la segunda A. Cuadras. Sí, recuerden que nosotros todas las vocales las pronunciamos muy bien. We pronounce all the vowels like really open and kind of well. Okay, so I'm going to continue. Una pregunta. Sí, claro. Yeah. One thing I'm not clear on is when we can use claro and claro que sí. Es una buena pregunta. Because I've used claro and people I sense that they correct me and they say claro que sí after I say claro. Sometimes what I hear is people say claro, so just for saying sure, like Diana wrote here, but then when they say claro que sí, for me it's always sounded like it meant of course. Don't worry, of course. Yes. You can like when I had to cancel a dentist appointment in Medellin, they wrote back and I asked, oh, is it possible to reschedule? And they responded, claro que sí. Of course. And claro que sí, when you say, it's like when you say in English, of course, and it's even more like when you say, of course,
for example, in Tiffany's case, she would say, is it possible to change the appointment date or time? And it's like you are saying, of course it is. Of course it is possible. Claro que sí. That sí is like, it is. Or, do you like bananas? ¿Te gustan las bananas? Y dices, claro que sí, of course I do. Es como saying again the affirmation. So yes, and claro is more like just when you say sure. Gracias. I hope it is clearer now. Sí. So going back here, and I have another two possible questions for asking. So we would say, buenos días, ¿me puede decir dónde encuentro un banco? This is more, I think it's a little bit more straight to please tell me how to get there. Yes, not where is it, but just please tell me how to get there. Yes. Buenos días, ¿me puede decir dónde encuentro un banco? Good morning, can you tell me where I can find a bank? Yes. ¿Dónde encuentro un banco? Encuentro, well, where I find, we would say, ¿dónde encuentro un banco? O ¿dónde puedo encontrar un banco? ¿Me puede decir dónde puedo encontrar un banco? Yes, it's possible too. ¿Dónde puedo encontrar un banco o dónde encuentro un banco? Where I find a bank. Or another way, similar but a little different. Muy buenos días. ¿Me podría decir dónde hay un banco cerca? This very good morning. I don't know if you would say this in English, but sometimes when we want to be like super polite, sometimes it happens, or we just want to be super nice. Instead of just buenos días, we can also say muy buenos días, muy buenos días. So it's common here. ¿Me podría decir dónde hay un banco cerca? Could you tell me where there is a bank nearby? There is. Okay. I is the verb for there is or there are. Cerca, nearby or close. Yes. So I'm going to read again for you to listen to the pronunciation. So I would say, buenos días. ¿Me puede decir dónde encuentro un banco? Or, muy buenos días. ¿Me podría decir dónde hay un banco cerca? Buenos días. ¿Me puede decir dónde encuentra un banco? Muy buenos días. ¿Me podría decir dónde hay un banco cerca? Eso, Sara, súper bien. Gracias. Saris. Así como en Colombia. En Colombia we call the women named Sara, we call them Saris. 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 The word me, M-E. Yeah. Me, because you are saying it like in me. 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 Thank you. Me puede. Okay. Any other person would like to read, or do you have any questions? I can read. Okay, go on, Tiffany, please. No. Buenos días. ¿Me puede decir dónde encuentro un banco? Muy buenos días. ¿Me podría decir dónde hay una banca cerca? Un banco cerca. Super. Wait,
quiero ver el chat. Ay, Dios. Ay. No puedo ver el chat. Bueno. Si hay alguna pregunta en el chat, me pueden decir. Si Luisa la puede leer, que no puedo verlo. Ok, bueno, voy a continuar. Okay, and here I have again other two options of possible answers for the previous question. Buenos días. Atraviese el parque y diagonal a usted verá dos bancos. Okay. Buenos días. Atraviese el parque y diagonal a usted verá dos bancos. So this would be something like, good morning. Go through the park. Yes, atraviese. Atravesar is like go through, like go from one side to the other side. Go through the park and you will see two banks diagonal to you. Or yes, in Spanish it's very common to use this diagonal a usted. Yes, so it's diagonal, not right in front, but a little bit on the side. Diagonal a usted, diagonal a. Diagonal siempre va con la preposición a. Diagonal a. Or, buenos días. Vaya al otro lado del parque. This would be something similar to atravesar. Vaya al otro lado del parque. Y a su derecha verá dos bancos. Y a su derecha, o también puede ser a la derecha verá dos bancos. Yes, I have these two options, a su derecha or a la derecha. In English, okay, this would be like good morning, go to the other side of the park. Yes, vaya al otro lado del parque. And on your right, you will see, sorry, I cannot see what I wrote. You will see two banks. On your right would be a su derecha. Yes, that su is meaning on your right. Or some people, it's possible that they say a la derecha. On the right, you will see two banks. So derecha means right or straight? Yes. Well, straight is more derecho. Derecho. With final O, yes. Right. Derecho is straight. Derecha is right. And derecho is right, the human rights, los derechos humanos. Right. Okay, so I'm going to read again so you can pay attention to my pronunciation and if you have any questions or you would like to read. So I will say, buenos días. Atraviese el parque y diagonal a usted verá dos bancos. O, buenos días. Vaya al otro lado del parque y a su derecha verá dos bancos. Buenos días. Atraviese el parque y diagonal a usted verá dos bancos. Buenos días. Vaya al otro lado del parque y a su la derecha verá dos bancos. Y a su derecha verá dos bancos. In here you can use su or la. Yes, it's like you have the two options, but not together merged. A su derecha or a la derecha. That's on your right or on la? On the right.
on the right or on your right. Exactly, yes. Buenos días, atraviese el parque y diagonal a usted verá dos bancos. Buenos días, vaya al otro lado del parque y a su la derecha verá dos bancos. Super, super bien. Diana, how do you say naughty? Naughty. Is it trevioso or because this word atraviese reminds me of that? Ah, naughty. Yes, it's very similar. Travieso. Travieso. Yes, it's true. Very similar. Travieso. Sí, sí. Ay, ya. Por ejemplo, Luisa. Luisa fue la que escribió ahorita. Diana, Dianis. Luis. Travieso, naughty. Travieso o traviesa. Y este es el verbo atravesar. Atravesar. Ahí lo puse en el chat. There's the verb and travieso. Traviesa mean naughty. Yes. And yes, they sound very similar. Atraviese el parque. Okidoki. So I'm going to continue. Sorry. Okay, so this one. Another two examples of questions. This is going to be questions and answers because that's like the way it works always. You have a question because you want to get somewhere, and then somebody asks answers to help you. So another kind of question. Hola, ¿me sabría decir dónde queda el Museo de Antioquia? Hola, ¿me sabría decir? This is an expression that's very like Spanish, I don't know, Spanish expression. Me sabría decir is like, it's not exactly as I wrote there, would you tell me, but it's more like, would you be able to tell me where this place is? But it's very commonly used. It's very commonly, me sabría decir. Any kind of question that you ask somebody, just directions on what to do or where to go. And we tend to start this question with me sabría decir. Me sabría decir dónde, me sabría decir cómo. Like, would you tell me how? But yes, it's not like the exact translation, but it's something like this. Would you tell me? Yes, me sabría decir. Where the Museum of Antioquia is. But in here, I'm using the verb quedar. ¿Dónde queda el Museo de Antioquia? Maybe you have seen this verb, which is very commonly used too in Spanish for saying just where a place is located. It's like that. It's like where it is located. Yes, quedar. And another question can be, perdone, ¿cómo se llega a la estación del metro? I changed the place. Perdone, ¿cómo se llega a la estación del metro? This would be something like, excuse me, how can one get to the metro station? Yes. This is also used, se llega. This se is an object pronoun that is very used when we are talking like in general. How, ¿cómo se llega? How can one get there? Yes, like anybody. Yes, ¿cómo se llega?
Okay, so I'm going to read again and you can practice your pronunciation. Hola, ¿me sabría decir dónde queda el Museo de Antioquia? O, perdone, ¿cómo se llega a la estación del metro? Hola, ¿me sabría decir dónde queda el Museo de Antioquia? Perdone, ¿cómo se llega a la estación del metro? Sí, eso, Mike. Super. It's Museo de Antioquia? Sí, Museo de Antioquia. Antioquia, okay, Antioquia. Okay, thank you. You're very welcome. Con mucho gusto. Ok, ¿alguien más quisiera leer las frases? Or do you have any questions? Okay, so from here we have the verb quedar and me sabría decir. Yes? Me sabría decir dónde o cómo. Do we have in the, sometimes I can see the chat and sometimes I can't. Okay. So some answers. Okay, some answers to examples of answers. No, this is one. Sorry, this is one. It says, hola. Uy, pues está un poquito lejos. Hola. Uy, pues está un poquito lejos. Hello. Oh, we say uy. It's this kind of sound that we use. You say oh, we say uy. It is a little far. Yes, está un poquito lejos. Poquito, it means poco. Yes, a little, but you know, we Latin Americans love to use the diminutivos. Yes, so poco, poquito. Vaya a la esquina y gire a la izquierda. Luego gire a la derecha y siga recto por la avenida Carabobo hasta la Plaza Botero. Que después digan que no me digan que se perdieron en Medellín. Then don't tell me, Diana, I got lost in Medellin or whatever. I'm telling you how to get everywhere. Okay, so, hola, uy, pues está un poquito lejos. Vaya a la esquina, go to the corner. Yes, la esquina, the corner. And turn left. Yes, gire a la izquierda. Then, turn right, luego gire a la derecha. And go straight on Carabobo Avenue. Y siga recto por la avenida Carabobo. Avenida Avenue. Hasta la Plaza Botero. Until Botero Plaza. Did you say gire, luego gire? Gire. Gire. Like, Oh, like H. gracias. Gracias. Yes, in this case, in Spanish, every time we have G followed by I or E, the pronunciation is like the H in English. So in this case, gire. For example, the word general in Spanish, we say general. General. Okay, so I would like to listen to someone read this. Hola, uy, pues está un poquito lejos. Vaya a la esquina y gire a la izquierda. Luego gire a la derecha y siga recto por la avenida Carabobo hasta la Plaza Botero.
Ujú. Súper bien. A la izquierda. Tiffany, a la izquierda is A. Okay, a la izquierda. Mhm. And here in Spanish, every time we have Q, U, I is key. We never say, for example, qui or que, which happens in English. Sometimes you have QUE, for example, is very common. QUE, you say que, for example, in question, but every time we have QUE and QUI, we say que or ki. Always. There's no exception. Que or ki. In this case, poquito, and here esquina. Okay. Do you have any questions there? Or how do you pronounce town called Pereira? Is it Pereira or Pereira? The city. The city, please. Yes. Pereira. Thank you. You're welcome. It's Pereira. So it's not like la esquina. So it's No. Pereira. Then you do pronounce everything. Yeah. Okay. Thank you. Yes, we do pronounce everything. Izquierda, esquina, poquito. Yes, we have 3 words here. Oh, I didn't. Poquito, esquina, izquierda. Every time. Q-U-I, key. Okay, the pronunciation, key. I can read if you want. Oh, okay. Yes, of course. Or you read this one. You are the first one to read this. Okay. Okay, another question and answer. Now this time is question and answer. Perdone. El centro comercial está muy lejos de aquí. El centro comercial está muy lejos de aquí. Excuse me. Is the mall. Yes. Centro comercial. Call them the mall. Está muy lejos de aquí. Is very far from here. No mucho. Cruce la calle y camine hasta el semáforo. Ahí está, ahí lo ve. No mucho, no much. Cruce la calle. Cruce la calle. Cross the street. The verb in infinitive is cruzar. Instead of the second C is Z or Z. Cruzar. And this one is an imperative form with the second person singular. Cruce. Cruce la calle. Cross the street. Y camine, and walk, hasta el semáforo, until the traffic lights. Do you have another name for that? The traffic, yes. Green, yellow, red. Verde, amarillo y rojo. Ahí está, ahí lo ve. There it is, there you will see it. Yes, I mean, somebody on the street would tell you like this. Ahí está, ahí lo ve. We sometimes, or for example, in Medellin, we tend to, like, when we give directions, we try to make sure that the person gets there. So we make different sentences that is like the same. Yes, you say ahí está, there it is, ahí lo ve, there you will see it. It's like double affirmation. So, and you say camine because you're like kind of commanding them to walk? Is that why it's camine? Exactly, yes. Camine. Yes, it's like
for given these kinds of directions where how to go to a place, we use the imperative, which is like commands. So this form is also the imperative, with second person singular, and it's usted, which is the formal you. Usted. Camine. Cruce. The normal, like these two verbs, for example, which end in the infinitive, they end in AR. Cruzar, caminar. For using the imperative in the second person, usted, we take the AR and we put E in the end. So that's like the rule for the ones that finish in AR. Cruce la calle y camine. Okay, so Lorica was going to read first. Gracias. Perdone, ¿el centro comercial está muy lejos de aquí? No, no mucho. Cruce la calle y camine hasta el semáforo. Ahí está, ahí lo ve. Ahí está, ahí lo ve. The H doesn't sound. And aquí. Aquí, no U. No U. Ah. Ahí, ok, gracias. Con gusto. Perdón, el centro comercial está muy lejos de aquí. No, no mucho. Cruce la calle y camine hasta el semáforo. Allí está. Allí lo ve. Lo ve, ahí lo ve. Marshall, this word, semáforo, is 4 syllables. Semáforo. Semáforo. Sí. Gracias. Y el acento está en la segunda sílaba. The accent is on the second syllable, MA. Semáforo. 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 Sí, mejor, mucho mejor. Y otra cosa, para Marshall y todos, because this word in English is written in the same way. Yes, only it's double M, right? Or no? Sí. Yes, double M, but it's very similar to Spanish. Comercial. Exactly. But then in English, in Spanish, we never, sometimes you change this C for like the sound commercial, and it doesn't happen in Spanish. Always, every time you have C followed by I is C, no matter what, C. Gracias. Comercial. And here, comercial. And for example, here, every time, cruce, every time you have C, E is se, no matter what, okay? Sí. C, I, C, C, E, se. But then CA is ka, CO is ko, and CU is ku. Sí. Sí. Comercial y cruce. Gracias. Gracias a ti, Marshall, por participar. Bueno, voy a continuar. Buenas noches, ya es de noche. Now it's night. It's the evening. Buenas noches. ¿Sabe
si hay una farmacia cerca o cerca de aquí. Like this part could be optional, yes. Cerca, we can just finish here, cerca. ¿Sabe si hay una farmacia cerca? ¿O sabe si hay una farmacia cerca de aquí? Yes. Excuse me, no, good evening. Ay. Buenas noches, good evening. Do you know, sabe usted, it could be that I place here usted, sabe usted, do you know, if there is a drugstore or a pharmacy near here? Si hay una farmacia. Farmacia, in fact, in Colombia, we would also call farmacia una droguería, similar to drugstore. Droguería. I wish I could. Luis, if you are there, si estás por ahí, pones droguería en el chat, porfis. Porque no, a veces no me abre. Bueno. Listo. Y aquí abajo está. Hay una en la otra cuadra, al lado de la frutería. There is one on the next block. En la otra cuadra. Yes. Next to the fruit shop. Al lado de la frutería. We have this frutería. Sí, viene de fruta. Frutería. Yes. It works also for the flower shop. We call them floristería. Floristería. Okay. So, I read again. Buenas noches. ¿Sabe si hay alguna... ¿Sabe si hay una farmacia cerca de aquí? Hay una en la otra cuadra, al lado de la frutería. Okay, so I hear you, guys. Les escucho. Pronunciation practice or questions. Buenas noches. ¿Sabéis si hay una farmacia cerca de aquí? Hay uno en la otra cuadra al lado de la frutería. Eso. Marshall está. Farmacia. Farmacia. Está mucho mejor. Buenas noches. ¿Sabe si hay una farmacia cerca de aquí? Hay una en la otra cuadra al lado de la frutería. Drugstore or pharmacy in English is chemist. Chemist. Buenas noches. ¿Sabe si hay una farmacia cerca de aquí? Hay una en la otra cuadra, al lado de la frutería. Eso, súper bien. Buenas noches. ¿Sabe si hay una farmacia cerca de aquí? Hay una en la otra cuadra, al lado de la frutería. Súper bien. We say pharmacy here. In the United States? Yes, we say pharmacy. Okay. Pharmacy, yes, I know that. I knew the three words. I knew drugstore, pharmacy, or chemist. But it was too much to have three words. No, that's okay. Yeah. Understandable. And I was like, oh my God. I guess it's the three of them are used. It depends on the place. Yeah.
It's because, for example, droguería is very Farmacia. common in Colombia, but I think it's not so common in other. We have these things in languages. Ujú. Okay. Bueno, más ejemplos, more examples. Disculpe, ¿usted sabe dónde queda la papelería nueva? Disculpe, ¿usted sabe dónde queda la papelería nueva? Okay, excuse me, do you know where the new stationery is? I hope this is the, the right word, because we call papelería, yes, the store where you can buy books, notebooks, agendas, pens, pencils, like everything for office stuff. Or so we have sí, mire. This is kind of sí, mire, like a way to start the directions that they are going to give you, to tell you. Sí, mire. Vaya derecho y cuando llegue a la cafetería, cruce la calle. Está en un segundo piso. Sí, mire. Yes, look, or yes, listen. Algo como así. Something like that. Vaya derecho, go straight. And when you get to the cafeteria, y cuando llegue a la cafetería. Y cuando llegue a la cafetería. So every time you want to say, and when you get to this place, to that place, you always are going to say cuando llegue. Cuando llegue a, you get to the cafeteria, cross the street, cruza la calle, cruce la calle. Está en un segundo piso. It's on a second floor, second level. But, well, I should have thought this through, because for us, the second floor, the first floor is like the, I don't know how you, I don't remember how you call that. The first floor is just on the Ground floor. How do you call it? Ground floor? Ground floor, yes, that one. For us, that is primer piso, the ground floor. Primer piso. So then what is next is segundo piso. So yes, maybe if you wouldn't say on the second floor, maybe on the first floor. But I hope you understand this. It might not be for you second floor. Yes, for us is the ground floor is primer piso, and then the next one is segundo, and then you go on tercero, cuarto. Yeah, But we don't have the ground floor. we would say the second, Sue. Okay. Okay, so it's for you to have that clear. Okay. So would anybody like to read, please? Or if you have any questions? Disculpe, ¿usted sabe dónde queda la papelería nueva? Sí, mire, vaya derecho y cuando llegue a la cafetería, cruce la calle. Está en un segundo piso. Se vaya derecho. Okay. Derecho. Yes. So in Spanish, every time you have CH is always the strong check. Derecho. Llegue. Yes. Y calle. Llegue, calle. Remember, me, I am Colombian and I am from Antioquia. I am Paisa. So the double L's and the Y's I pronounce very strong. It's like
It's like J in English for me and for the people in here. Vaya, llegue, calle. But you might want to make it a little bit softer, a little bit more like the Y in English, which is vaya, llegue, calle, and it will be fine, okay? This is just me because I am from Colombia. Okie dokie. So, and I want to show you the last one. Disculpe. ¿Dónde está el gimnasio más cercano? Excuse me, disculpe. ¿Dónde está el gimnasio más cercano? Where is the closest gym? Yes. Más cercano, el más cercano, o la más cercana, in case it was a feminine noun, which would be the closest. It's the closest. And I'm going to read this and we finish because the time is over. Queda a 3 cuadras. It is 3 blocks away. Yes. Queda a 3 cuadras. It is 3 blocks away. Baje por esta calle. Go down the street or this street. A mano derecha lo va a ver. You will see it on your left, on your right side. On your right side. Al lado de una licorera. Next to a liquor store. Licorera. Liquor store. Okay, so thank you so much, so much for coming, for joining us, for participating. I hope you learned a lot.